Hello, welcome to Bluesline 360. In today's news and views, we'll read this article on technical skills and how it has a role to play and how humanity will survive after all these craze about technical skills. When your technical skills are eclipsed, your humanity will matter more than ever. So eclipsed na marayum poludhu. Okay? So let's read this article. Also discuss about the words and the context. There have been just a handful of moments over centuries when we have experienced a huge shift in the skills our economy values most. In the last centuries, skills in terms of technical skills, பொருளாதார ரீதியாக ஒரு சக்ஸஸ்க்கு ஒரு எக்கானமியில் சக்சீட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானதாக கருதுகிற ஒரு டைம் வந்து இந்த செஞ்சுரியில் தான் இருக்குது இப்போது. We are entering one such moment now. Technical and data skills that have been highly sought after for decades appear to be among the most exposed to advances in artificial intelligence. So குறிப்பாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி நம்மளாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். கம்ப்யூட்டர், மெஷின் லேர்னிங் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஸ்மார்ட்டாக மனுஷங்களால் செய்ய முடிஞ்ச வேலைகள்லாம் அதுவும் செய்ய முடிகிற அளவுக்கு அதை ஸ்மார்ட்டாக பண்ணுற அளவுக்கு அது டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஹியூமன் பீயிங் ருட்டீனாக பண்ணுற ஒர்க், டிரைவிங்லேருந்து இல்லை ஒரு கால் சென்டர்லேருந்து ஈவன் ஃபுட்டு சர்வ் பண்ணுறதுலேருந்து இல்லை மியூசிக் என்டர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம்னு எல்லா டொமைன்லேயும் பயங்கரமான சேஞ்சஸை கொண்டு வராங்க. ஸோ அந்த பேக்ரவுண்டில் தான் இந்த ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காங்க. பட் அதர் ஸ்கில்ஸ், பர்டிகுலர்லி த பீப்புள் ஸ்கில் தட் வி ஹவ் லாங் அண்டர் வேல்யூ ஆஸ் சாஃப்ட் வில் வெரி லைக்லி ரிமைன் த மோஸ்ட் டியூரபிள். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ், அந்த ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருப்போம். சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் சொல்கிறப்ப அந்த பீப்புள் ஸ்கில்ஸு வி ஆல்வேஸ் வேல்யூட், ஓகே இட் இஸ் குட் டு ஹேவ் அப்படின்னு நம்ம நினச்சது வில் பிகம் ஈவன் மோர் டியூரபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் அ ஹோப்ஃபுல் சைன் தட் ஏஐ குட் அஷர் இன் அ வேர்ல்ட் ஆஃப் ஒர்க் தட் இஸ் ஆங்கர்ட் மோர் நாட் லெஸ் அரவுண்ட் ஹியூமன் எபிலிட்டி. ஸோ அஷர் அப்படின்னா கொண்டு வர்றது. தட் இஸ் த ஹோப்ஃபுல் சைன் தட் ஏஐ குட் அஷர். இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றத்தை வேலை, வேர்ல்ட் ஆஃப் ஒர்க்னா வேலை, வேலை சார்ந்த இந்த என்விரான்மெண்ட்டில், இந்த சூழ்நிலையில் எப்படி கொண்டு வருதுன்னா ஹியூமன் எபிலிட்டியை சார்ந்து, ஆங்கர்ட்னா அதை நங்கூரமாக வைத்து, ஆங்கர் மீனிங் நங்கூரம், பட் இந்த இடத்துல அதை சார்ந்து. A moment like this compels us to think differently about how we are training our workers, especially the heavy premium we have placed on skills like coding and data analysis that continue to reshape the fields of higher education and worker training. So technical skills obviously we are valuing more, and எல்லா கம்பெனிஸுமே மற்ற எல்லா ஸ்கில்ஸை விட டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸில் அவங்க ட்ரெயின் பண்ணுங்கிறது ரொம்ப மெனக்கிடுறாங்க. கோடிங், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோடிங், டேட்டா அனாலிசிஸ் இதெல்லாமே ஒரு முக்கியமான ஸ்கில்லாக கருதப்படுது. The early signs of what AI can do should compel us to think differently about ourselves as species. அந்த ஏஐயோட கேப்பபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம ஹியூமன் பீயிங்காக என்ன, நம்மளோட எபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம கேள்வி கேட்க வேண்டிய தருணம் இது. அவர் எபிலிட்டிஸ் டு எஃபெக்டிவ்லி கம்யூனிகேட், டெவலப் எம்பத்தி. எம்பத்தினா அடுத்தவங்களுடைய அந்த கஷ்டங்களை உணர்றது, அவங்களுக்கான அவங்க என்ன மாதிரி புட்டிங் அவர் செல்ஃப் இன் அதர் பர்சன் ஷூஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா, அதை தான் அவங்க மீன் பண்ணுறாங்க. And think critically have allowed humans to collaborate, innovate and adapt for millenniums. ஸோ இந்த எபிலிட்டினால தான் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து சில விஷயங்களை பண்ண முடியுது, இன்னோவேட் பண்ண முடியுது, ஈவன் பல மாற்றங்களை வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ள முடியுது. Those skills are the ones we all possess and we can improve, yet they have never been properly valued in our economy or prioritized in our education and training. That needs to change. ஆனால் இந்த பீப்புள் ஸ்கில்ஸை, இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸை பொதுவாகவே நம்ம வேல்யூ பண்ணுறதில்ல, நம்ம எக்கானமிலையும் அதை வேல்யூ பண்ணுறதில்ல. இது மாறணும் அப்படின்றாங்க. In today's knowledge economy, many students are focused gaining technical skills because those skills are seen as the most competitive when it comes to getting a good job. வேலை கிடைக்கணும்னா டெஃபினட்டாக டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இருந்தால் தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும். ஸோ அதனால் அவங்க ஃபோக்கஸ் பூராமே பார்த்தீங்கன்னா வேலை சார்ந்த, தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விஷயங்களை தான் அவங்க பண்ணுறாங்க இல்லையா? அண்ட் ஃபார் குட் ரீசன். ஆமாம், டெஃபினட்டாக அதுதான் ட்ரூத். ஃபார் டிகேட்ஸ் we have viewed those jobs as a future proof. எதிர்காலத்தில் செக்யூர்டாக இருக்கிற மாதிரி ஜாப்ஸ் அது. கிவன் த க்ரோத் ஆஃப் டெக்னாலஜி கம்பெனிஸ் அண்ட் த ஃபேக்ட் தட் இன்ஜினியரிங் மேஜர்ஸ் லேண்ட் த ஹையஸ்ட் பேயிங் ஜாப்ஸ். ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நிறைய சேலரி வாங்குறாங்க, இன்ஜினியரிங் மேஜர்ஸ் தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபேவரேட் சப்ஜெக்டாக இருக்குது. The number of students seeking 4-year degrees in computer science and information technology shot of 41%. நான் நினச்சேன் இந்தியாவில் தான் அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா ஈவன் வெளிநாடுகள்லேயும் அதே சூழ்நிலை தான் போல இருக்குது. 41% வந்து
2008லேருந்து 2023க்குள்ளே இன்ஜினியரிங் மேஜர் பண்ணுறவங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது. Workers who didn't go to college and those who needed additional skills and wanted to take advantage of lucrative நல்ல சம்பாத்தியம் உள்ள ஜாப் மார்க்கெட்டில் ஃப்ளாக்னா அங்கே நோக்கி செல்றது டு டசன்ஸ் ஆஃப் கோடிங் பூட் கேம்ப்ஸ் அண்ட் ஆன்லைன் டெக்னிக்கல் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ அவங்க எல்லாமே அதை சார்ந்து தான் போயிருக்காங்க. Now comes the realization of the power of generative AI with its vast capabilities in skills like writing, programming and translation. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா AI இந்த சாட் ஜிபிடி நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே அதுவே எழுது, இமெயிலும் எழுதுது, பிபிடியும் ஜென்ரேட் பண்ணுது. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே AI பண்ணுது. Microsoft, which owns LinkedIn, is a major investor in the technology. LinkedIn researchers recently looked at which skills any given requires and identified over 500 likely to be affected by generative AI technologies. They then estimated that 96% of software engineer current skills, mainly proficiency in programming language, can eventually ultimately முடிவா be replicated by the அதாவது இந்த AI என்ன பண்ணுமா ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸை 96% ரெப்ளிகேட் பண்ணிடுன்றாங்க. As well as jobs like legal associate, finance officer will also be highly exposed. ஸோ இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடாக பண்ணுற ஒர்க் எல்லாமே அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுது அப்படின்றாங்க. இன்ஃபேக்ட் given the broad impact AI is set to have, it is quite likely to affect all our work to some degree. எல்லா வேலைகளையுமே ஓரளவுக்கு அதை அஃபெக்ட் பண்ணுற சூழ்நிலையில் தான் இருக்குது. We believe there will be engineers in the future, but they will most likely to spend less time coding and more time on tasks like collaboration and communication. ஸோ கோடிங்கை தவிர இந்த கொலாபரேட் பண்ணுறது, கம்யூனிகேட் பண்ணுறது தான் அவங்க பண்ணுவாங்க. We also believe there will be new categories of jobs that emerge as a result of AI capabilities, just like we have seen in the past months of technological advancement, and those jobs will probably anchored increasingly around people skills. So people skills பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு நியூ ஜாப் மார்க்கெட் வரும்னு சொல்கிறாங்க. Circling around this research is the big question emerging across so many conversations about AI and work, namely, what are our core capabilities as humans? So human நம்மளோட core capability என்ன, நம்மளுடைய ultimate skill என்ன? If we answer this question from a place of fear about what's left for people in the age of AI, we can end up conceding a diminished view of human capability. So இந்த பயத்தை அடிப்படையில் வச்சு நம்ம பார்த்தோம்னா டெஃபினட்டாக ஹியூமன் கேப்பபிலிட்டி நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிடுவோம். Instead, it's critical for us all to start from a place that imagine what's possible for humans in the age of AI. ஸோ ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குங்கிற அந்த இடத்துலேருந்து பார்த்தோம்னா டெஃபினட்டாக அதுக்கான ஸ்கோப் ரொம்ப ஜாஸ்தி. வென் யூ டூ தட், யூ ஃபைண்ட் யுவர் செல்ஃப் ஃபோக்கஸிங் குயிக்லி ஆன் பீப்புள் ஸ்கில் that allow us to collaborate and innovate in ways technology can amplify but never replace. அந்த ஸ்கில்லை டெக்னாலஜி டெஃபினட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. அண்ட் யூ வுட் ஃபைண்ட் யுவர் செல்ஃப் வாட் எவர் த ரோல் or career stage you are in with agency to better manage this moment of historic change. ஸோ அந்த வியூ கிடச்சிச்சுன்னா இப்போ நம்ம கரண்ட்டாக ஃபேஸ் பண்ணுற அந்த அன்சர்டனிட்டியை, அங்கே இருக்கிற சேலஞ்சஸை இன்னும் பெட்டராக நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க. வெரி நைஸ்லி சார். Communication is already the most in-demand skills across jobs in LinkedIn today. Even experts in AI are observing that skills we need to work well with the AI system, such as prompting, are similar to the skills we need to communicate and reason effectively with other people. So communication skills or a role is very, very critical now. Over 70% of executives surveyed by LinkedIn last year said soft skills were most important to their organization than highly sought after technical skills. AI விட soft skills ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And recent jobs for the future survey found that 78% of people in the top 10 employing occupation classified uniquely human skills as very important. So these skills are building interpersonal relationship, negotiating, guiding and motivating team. Now the time for leaders across sectors to develop new ways of students to learn this more effectively and directly. So students வந்து இந்த ஸ்கில்ஸை லேர்ன் பண்ணணும், அதுக்கு எல்லா செக்டாரில் இருக்கிற லீடர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணணும், அதுக்கான விஷயங்களுக்கு அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் ஹேஸ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் வேர் த எக்கானமி இஸ் கோயிங் நார் வேர் இட் ஹேஸ் பீன். இது நம்ம எங்கே போகணும் அப்படிங்கிறத விட எங்கே போகுதுங்கிறத நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஓகே, and people skillsக்கு more emphasis கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Colleges and universities have a critical role to play. Over the past few decades, we have seen prioritization of science and engineering often at the expense of humanities. So கடந்த ஒரு 10-20 ஆண்டுகளாக பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ்க்கு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஹியூமனிட்டிஸோட ஃபோக்கஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டு வருது. இந்த சுச்சுவேஷன் மாறணும். Those not pursuing 4-year degree should look for those training providers that have long emphasis people skills and are invested in social capital development. ஸோ அதுக்கான
சோஷியல் கேபிட்டல்னால் இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ், நெட்வொர்க்கிங் ஸ்கில்ஸ், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. Employers will need to be educators not just around AI tools but also on people skills, people to people collaboration. Major employers like Walmart, American Airlines already exploring ways to put AI in the hands of employees so that they can spend less time on routine tasks, more time on personal engagement with customers. Ultimately, for our society, this comes down to whether we believe in the potential of a human with as much conviction as believe in the potential of AI. So, machine நம்புறீங்களா இல்லை ஹியூமன் பொட்டன்ஷியலை நம்புறீங்கிறாங்கிறது தான் கேள்வி. It is entirely possible to build a world of work that not only is more human but also is a place where all people are valued for the unique skills they have, enabling us to deliver new levels of human achievement across so many areas that affect all of our lives, from healthcare to transportation to education. Along the way, we could meaningfully increase equity. Equity na nammaloda share, ஒவ்வொருத்தருடைய பங்களிப்பு, in part by addressing the persistent gender gap that exists between women and men in the workplace. Yeah. Almost anticipating this moment few years ago, Minashi Shafiq, who is now the president of Columbia University, said in the past jobs were about muscles, now they are about brains, but in the future they will be about heart. Okay, beautifully said. So கடந்த காலத்தில் it's about physical strength, now it's about brain, your capacity to think and logically think, but in the future it will be about heart அப்படின்னு சொல்றாங்க. The knowledge economy that we have lived in for decades emerged of the goods economy that lived in for millenniums, fueled by agriculture and manufacturing. Today the knowledge economy is going way to relationship economy, in which people's skills, social abilities are going to become even more core to success than ever before. So வெற்றிக்கு people skills ரொம்ப important சொல்றாங்க. That possibly is not just a cause for new thinking when it comes to workforce training, it is also a cause for greater imagination when it comes to what is possible for us as humans, not simply as individuals or in the organization but as a species. So இது வந்து வெறும் ஒரு தனிநபர் முன்னேற்றத்தை சார்ந்ததோ இல்லை ஒரு நிறுவனங்களின் முன்னேற்றத்தை சார்ந்ததோ இல்லை, மனித இனத்தை குறித்த ஒரு விஷயம். ஸோ அதை பற்றி நம்ம திங்க் பண்ணணும். ஸோ ஹியூமன் ஸ்கில்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கிள் அழகாக சொல்கிறாங்க. ஸோ வெரி யூஸ்ஃபுல் ஆர்டிக்கிள், ப்ளீஸ் டூ ஹாவ் அ ரீட். I'll try to share this link. So again, we'll meet in another video. We'll discuss about news and views and learn words. It's goodbye from Mohan. Thank you.